যে হুম। লাইফে তোমার আমি আমারটা মনে আছে, আমি যেটা বলেছিলাম যে হুম। যা হয় ভালোর জন্যই হয়, যা হবে ওকে। ভালোর জন্যই হবে, কিন্তু জয়িতা অন্য কিছু একটা বলেছিল, ওটা মনে করতে পারছি না। আনটোল্ড স্টোরি অফ সীতাতে। মোস্ট প্রবাবলি এটাই তো আনটোল্ড স্টোরি অফ সীতাতেই লাস্ট টাইম এটাই বলেছিল, এরকমই কোন একটা স্টোরি বোধহয় বলেছিল। সো আমরা আমার তো একটাই গুলিয়ে স্টোরি গেছে। ধরে আমরা একটাই স্টোরি ধরে যাচ্ছি, মীনাক্ষীর স্টোরি অফ হোয়াট সীতা ওয়াজ, হাউ সীতা ওয়াজ, হাউ লাভিং শি ওয়াজ। ওকে। না, সেটারটায় বলা হয়েছিল নেচারের উপরে, পরিবেশকে ভালোবেসেছিল, অতটা পড়ানো হয়েছিল। অ্যাবসলিউটলি, ইয়েস ইয়েস। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। আর ওটা ছিল একটা মানে আর্মির লোক, ও- মানে অন্য ওই আরেক হ্যান্ডিক্যাপ্ট দিনের ছিল, দেখে ওটা নিয়ে হ্যাঁ অন্য দুটো এসেছিল। গুলিয়ে স্টোরি ছিল। ফেলেছি, দুটো গুলিয়ে বাট ফেলেছি। ঠিক আছে, লিস্ট ভালো লাগছে যে আনন্দিতার মনে আছে। নাহলে আজকাল একটু আনন্দিতা একটু মনে মনেই থাকে রাখে না। তাও। আমি তো 5 মিনিট আগের জিনিস 5 মিনিট পরে মনে রাখতে পারি না, আমার রিমাইন্ড করা খুব চাপ হয়ে গেছে। ওকে, বাট তারপরেও একটু মনে একটু আছে পারি। আনন্দিতা, দ্যাটস a very good thing. Okay, that was a different story, that whatever happens happens for the good. But untold হ্যাঁ, story of Sita is Sita's story of how, she was in like, Mithila, and how, what kind of character she was, how great she was, how much she had love for everybody, including plants, animals, and everything. Okay. And then there was this story. Okay, and I বলেছিলাম how she was the daughter of Mother Earth. She was gifted to Janaka and his wife by Mother Earth. All these things we studied, right? Then uh, like we also studied how like ওর love তো বুঝতেই পেরেছো, oxের উপরে স্টোরিটা last time we shared about the story of the ox, right? Where ox was taken and she was so wise. She was so, like, she was clairvoyant, বলে না, clairvoyant. She knew everything what is happening around her. She could also predict she could also, remember the past of somebody else's past of 5 generations. এত powerful ছিল উনার মাথা। Okay. And then one day she again, this is the continuation of the story of, এরকম হয়েছে যে meditation, I spoke to you about Sita's, breathless meditation, deep meditation. If somebody goes, and we have heard about Markanda Maharishi, if you have heard about Markanda Maharishi, he actually meditated for, I think, 15 or 16,000 years in one stretch. Shiva also meditated for so many years in one stretch. So how is it how is it possible, you might be saying? But this is possible. People can keep their body intact if they stop. There is a scientific technique which yogis can apply. They can go into complete breathlessness এরকম একটা স্টেটে নিজেদেরকে আনে যে শ্বাস বন্ধ করে দেয়, হার্ট বিট বন্ধ করে দেন, ওরা পুরো একদম ডিপ সমাধি স্টেটে প্রায় হাজার হাজার বছর অব্দি they can stay in the same samadhi state. So even Sita, many times she went into these kind of samadhis যখন অন্যরা ভয় পেয়ে যেত যে সীতা শ্বাসও নিচ্ছে না, and এরকম deep samadhi state এ। and finally lot of many sages, একদিন পার্টি হচ্ছিল, ওদের পার্টি বলা যায় যে অনেক সেজরা এসেছিল প্যালেসে, and suddenly সীতাকে পাওয়া যাচ্ছে না, কি অবস্থা? and they found that she was deep down in the forest meditating and without breath, nothing. And they tried to bring her back. She was sometimes, হয় না যে এত ডিপ ট্রান্সে যে অনেক ঋষি, গার্গী বলে সেজ, গার্গী ভেরি নামকরা সেজ ছিল মিথিলা কিংডমে, সেজ গার্গী লেডি সেজ ছিল। উনিও চেষ্টা চেষ্টা করে অনেক অনেক লেটে উনাকে দে কুড ব্রিং ব্যাক সীতা, মানে এত ডিপ সমাধিতে চলে গেছিল। মানে দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং দ্যাট অল দিস এনলাইট, আমরা যদি উনাদের মতো হতে লাগে, আমাদের ওরকমই মেডিটেশনটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। মেডিটেশন শুড নট বি জাস্ট এ ইউজিং টুল। আজকে আমার বাচ্চার প্রবলেম, আজকে আমার প্রবলেম, তো আমি মেডিটেশন করব। মেডিটেশন শুড বি দ্যাট ফাইনাল টুল which will take you to that end goal, which is samadhi for all of us. Okay, and this is what Sita shows through her experience. Then there is another story of Sita, that what happened. One day the Raja Janaka took Sita to again one of the hermitage. Okay, hermitage মানে জানো তো, last time বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, what is an hermitage? আশ্রম থাকে না, এই সেজের আশ্রম, এই ঋষির আশ্রম, এই গুরুর আশ্রম, hermitages are like that. So one day Sita went to this hermitage,
And there, she was very upset, and she was looking at the forest for a long time and very upset. And Raja and everybody was trying to figure out why is Mata Sita so upset. And then Raja Janaka came and he asked Mata Sita, they tell me, why are you looking at the forest? What happened? Then Mata Sita, she's so intuitive, she knows everything. She said, "Come, Pitaji, I'll show you to a place." And they went deep into the forest, and they saw so much of trees were cut down, and almost পুরো একটা এরিয়া পুরো খালি হয়ে গেছিল। এন্ড মাতা সীতা সেড, দেখো পুরো খালি করে দিয়েছে ওরা, একটা আশ্রম বানানোর জন্য কিভাবে নষ্ট করে দিয়েছে এই ফরেস্টটাকে। So they went back, and Raja Janaka, he's also, he might be a Raja, but he was also a sage. So he called all the hermitage people, all the sages of that hermitage, and they had a round table conference kind of a thing. And he said, I allow Sita to now take charge and she will talk. তো সীতা বলছে যে তোমরা একটা আশ্রম বানানোর জন্য, নিজেদের সুবিধার জন্য দেখো কিভাবে ফরেস্ট এতগুলো কতগুলো কাঠ নষ্ট করে দিয়েছো। দেখো আমরা এখন ভাবি ডিফরেস্টেশন এন্ড অল দিস থিং, শি ইউজ টু থিঙ্ক ইভেন ইন দ্যাট টাইম where there was no other option and people were so wise, even they did never use more than what was needed, still she was very upset. And others were saying ki আমরা কি করব না, তখনকার দিনে at that time wood was the only means to create homes, right, for these hermitages. So they were saying that what is the other option, we have no other option, this is the only way we create our homes, how, where will we stay? And that means should we not cut trees? তো মাতা সীতা বলেছে যে yes, if you need, why will you not cut the trees? But if you cut one tree, you should sow two saplings in return. তুমি যদি একটা নিচ্ছ, give back two in return. And this is what Raja Janaka always used to teach Mata Sita, that when if you take anything from anybody, try to always give back twice. আমাদের কি হয়, বেশিরভাগ ইন্টেনশন কি কি থাকে সবসময় সবার থেকে, কেমনে বেশি নেব, দেব কম, না মানে আমি আমাদের কথা বলছি না, we have become spiritual, we have become wise, and we are so giving. But most of the generation, many people have this tendency as, how can I take instead of giving, what can I take from this person, that person, and all these, right? And here it's in total opposite, and she's saying if you take one, give back two. Okay. And it is the same for even trees. And after this, Raja Janaka was so pleased by Mata Sita's this suggestion, that he said, now this will be followed in the whole kingdom. See how wise Sita is. Eje Swagata, she's feeling so sad today. Something happened and whatever. Okay. But at the end of the day, remember also that you might feel helpless, this is your mortal self which is feeling helpless, but the deep wise enlightened self is very very wise. অনেক সময় আমারও গাইডেন্সের দরকার নেই স্বাগতা, তুমি যদি ডিপ মেডিটেশনে বসো, you will get the guidance what you need to do. Okay. So this is that deep wise self that we all have, like Mata Sita. Okay. And then another thing which is so common. Okay. So another thing which is so common in all of us is that was so common in that time, during the time of that Mata Sita, what Dina Mariam writes, and tries from the perspective of Minakshi. And what Mata Sita was very upset about is, Minakshi, do you remember? Do you remember the story of Minakshi? মনে আছে Minakshi খুব দুঃখে ছিল যে ওর she was never allowed by her father to go to the river. Her father had so many restrictions, and she always used to feel that her father does not love her enough, and her father is only giving her orders instead of loving her. And there were so many restrictions, even she was not allowed to go to the river to take bath like other people who would enjoy the river. So she always used to feel that my life is so bad, it is filled with curse, it is so bad. Then Minakshi, her father died, her father did not tell her the story. Her father to died falling from that roof, if you remember, right? বাবা সবার মনে আছে, মনে আছে ওর বাবা মারা গেছিল, মীনাক্ষীর বাবা। Okay. So after that, what happened is, she still doesn't know the real story about what actually, why was her father so strict and everything. Sita, who is so young, she was baby, and
by that time Meenakshi was grown up, some 20-25 year old or 30-year-old lady taking care of Mata Sita, and Sita is growing up 5 years or 6 years. She tells her the story of hers, যে actually reason হলো 5 generation আগে, 5 generations before your generation, there was a man in your generation who misbehaved with a girl in of a hermitage who was under a sage's umbrella. একটা একটা ঋষি ওই একটা মেয়ের একটা ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করতো, ঋষির আন্ডারে ছিল, একটা সেজের আন্ডারে ছিল এই মেয়েটা। এই মেয়েটার সাথে ওই মীনাক্ষীরই 5 বছর, ডিড ইউ গেট ইট, 5 generations বিফোর একটা লোক বিহেভ করেছে মীনাক্ষীর মানে একটা মেয়ের সাথে, এন্ড তখন একটা সেজ কার্স করেছিল আমি মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর স্টোরিটা শুনিনি, চেনা চেনা হ্যাঁ, লাগছেও না। মীনাক্ষী এই স্টোরিটা হলো ওই তো স্টোরি, শোনোনি যে ওর ওর বাবা বারবার করে, তুমি হতে হয়তো পারে জয়েন ওই যে কর। সুইমিং এ থাকলে ক্লাসে জয়েন আচ্ছা করি না, না? আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিনা মারিয়াম বলা যায় যে এই মীনাক্ষী। নামটা শুনেছিলাম সুইমিং এই, তারপরে বললাম না খুব হ্যাঁ, আওয়াজ হচ্ছে, মীনাক্ষী আজকে ওয়াজ আ লগ আউট মেড করে অফ দিই। জনক রাজা। মীনাক্ষীর ফাদার ওয়াজ আ মেড অফ জনক রাজা। আনন্দিতা, তোমার মনে আছে? একটু শেয়ার করবে, জানো তুমি? করে হ্যাঁ, দাও তাহলে। আমি তোমার মতো অত ভালো শেয়ার করতে পারবো না। আমি যেটুকুনি মনে আছে আমি সেটাই বলছি। বলো। আহ মীনাক্ষীর বাবা যে ছিলেন সে আহ যে আমাদের নিচু তলায় যারা কাজ করতো তাদের সাথে খুব রেসপেক্টফুল ছিল। আর এমনি স্ট্রিক্ট, মেয়ের সাথে স্ট্রিক্ট ছিল, কিন্তু এমনি মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিলেন। তো হুম ইনসিডেন্ট যেটা ছিল ওটা আমার এখনো ক্লিয়ারলি মনে নেই, যেটাতে মারা গেছিলেন হুম। বাবা। তারপরের থেকে মীনাক্ষী যেটা মনে করতো যে মীনাক্ষী নিজেকেই গিল্ট ফিল করতো নিজের মধ্যেই একটা, যার অ্যাবসলিউটলি। ফলে মীনাক্ষী এমন কিছু কাজ করা, অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক করা স্টার্ট করেছিল, যেটাতে ভাবছিল যে আমার এই গিল্ট ফিলের থেকে আমার এই হার্ড ওয়ার্ক গুলো হয়তো করা উচিত, আমি বাবাকে হয়তো হার্ট করেছি বা কিছু, বাবার সাথে এখন তো আর আমি সেইভাবে ইন্টারাকশন আমার হচ্ছে না। হুম হুম আহ, হুম হুম। তারপরে আহ, তারপরে কি হয়েছিল? ওটাই যে অ্যাকচুয়ালি মীনাক্ষীর বাবা জনক রাজার একদম ডিরেক্ট ওই ছিল, মানে সার্ভেন্ট ছিল। ওকে, হুম। অ্যান্ড একদম 100% দিত, অ্যান্ড মীনাক্ষীকেও চেত। আর ঠিক বলেছে আনন্দিতা যে মীনাক্ষীর বাবা এরকম খুব মানে কোনো বড় কাজ ছোট কাজ ভাবতো না। যদি অন্য কেউ, অ্যাকচুয়ালি উনি কিন্তু ছোট কাজ করার কাজ না, উনি হলো অ্যাকচুয়ালি সুপারভাইজার, দেখে সবার কাজ, কিন্তু উনি হুম। যেখানে কাজ হয় না ওখানে নিজে নেমে যায়, ইয়ে করতে থাকে ছোট কাজও। আর মীনাক্ষী খুব হার্ট হতো, ওকেও ফোর্স করতো, ধরো কোনো কাজের লোক আজকে আসেনি, মীনাক্ষীকে ফোর্স করতো যে তুমি এটা করে ফেলো। আর মীনাক্ষীর খুব গায়ে লাগতো, আমি কেন করব, এটা আমাদের কাজ না। একদিন ওর এই যে, আর প্লাস ওর বাবার অনেক রেস্ট্রিকশন রাখতো ওর উপরে। পরের দিন জানতে পেরেছে কার্সটা, কিন্তু তখন তো জানতো না, তো বাবার উপরে রাখতো, ভালো বাবা আমাকে বাসে না। তো ফাইনালি একদিন ঝগড়া করার পর বা খুব একটা মানে বাবার ইনসিডেন্ট, কাজ করতে করতে পড়ে গেছে, মারা গেছে, এন্ড দেন Meenakshi takes over as a servant. Okay, and now Meenakshi is sharing her story. This book is about Dina Mariam's past life as Meenakshi. Did you get it? The book is written by Dina Mariam. এখন present day she is alive, but পড়লে বোঝা যাবে যে এটা হলো ডিনা মীনাক্ষী, যে ওই সার্ভেন্টটা ওটা ডিনা মারিয়ামই ছিল। আর ওই সার্ভেন্টটা যে যা যা দেখেছে ও সব লিখেছে এই বইটার মধ্যে। বুঝতে পেরেছো এখন, স্বাগতা? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, সো ওই মীনাক্ষীরই লাস্ট, এটা যে মীনাক্ষী বলছে আমার জীবন, তখন ওকে মাতা সীতা বলছে যে তুমি জানো তোমার বাবা, মানে তোমার 5 জেনারেশন আগে এই কার্স ছিল, আর এই কার্সের জন্য তোমাদের জীবনে, তোমাদের জেনারেশনে ওরা অনেক রিচ ছিল। এখন স্টোরিটা সবাই জানতে পারবে, বিকজ এটা কেউ জানে না। ইট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ লাইক মাতা সীতা টেলস হার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইয়োর ফ্যামিলি ওয়াজ a very rich and well-to-do family, but literally it was like, I think one of his 5 generation back, one of the man of Meenakshi's family, I think raped or misbehaved বলেছে এখানে, but in our today's sense you can understand what misbehaved is. And one of the rishi, one of the sages, he cursed, মানে যে সেজের আন্ডারে ওই মেয়েটা ছিল, ওই সেজটা রেগে পুরো ফ্যামিলিকে কার্স করে দিয়েছে, তোমাদের জেনারেশন বা জেনারেশন নষ্ট হয়ে যাবে, এই হবে ওই হবে। আর ঠিক ঠিক, that's when Mata Sita also shares the story of Meenakshi's mother. Meenakshi thought that, oh, Mama, I was small and my mother died.
Mata Sita reveals the story, that, but in reality, what happened is that you also had a brother. Meenakshi had a brother, which immediately died after he was born. Okay, and ওই শোকে মীনাক্ষীর মাদারও ওই রিভারে অনেক many people in their generation also died in water. Even Meenakshi's mother died in the water. She went one day, she was very sad, she lost her son, Meenakshi's brother. She was sitting near the river, and one day the river took her away, it drowned her. And it all happened because of the curse, one curse of that man. They were killing, they became poor, many people died, even the brother did not survive, Meenakshi's brother did not survive. And that's why now Meenakshi can connect when Mata Sita told her the story, that your father actually loved you so much that he wanted to protect you from this curse. Can you imagine? Meenakshi পুরো উল্টো ভাবছিল, ওর বাবা এই করে ওই করে and everything, জলেও যেতে দিত না, কিন্তু ওর বাবা জলে যেতে দিত না, because she now gets to know from Mata Sita that her mother died by drowning in the river, which her father never told her. So this was how wise Mata Sita is, you know. She was much more younger than Meenakshi, but she knew everything of Meenakshi's story. 5 generation and আগের story she knew. And one thing Mata Sita said, and which is so important, friends, and I'll tell you, friends, that this is so important, যেটা আমরা অনেকে করি, we will talk about it later about other things. But এই যে curse জিনিসটা না, Mata Sita, we might be thinking the sages are so powerful, but here Mata Sita points out a very important point, that in the previous time, the sages were, you know, they were extremely powerful, and that's why they used to misuse also their power. You know, কথা নাই বার্তা, do you remember about দুর্বাসা মণি? ফালতা, বিনা কারণে লোকটা বকওয়াস করতো, খালি খালি যাকে তাকে কার্স করে দিত। জানো তো দুর্বাসা মণির স্টোরি জানো? Who knows the story of দুর্বাসা মণি? Do you know the story of দুর্বাসা মণি? Nobody knows? ওই যে শকুন্তলা নাটক, ওখানেও শকুন্তলা আর দুর্বাসা, দুষ্মন্তর ওখানে দুর্বাসা মুনি ছিল না, আংটিটা হ্যাঁ, দুর্বাসা মুনি শুধু ওখানে ছিল না, দুর্বাসা মুনির খালি কাজই ছিল খালি চারোদিকে গিয়ে সাপ খালি, দিয়ে দেবে, হ্যাঁ, সাপ খালি শ্রাপ সাপন্ত দিত। করে। Yes. So friends, it is not just for that, friends, even for us we have to be very careful when we are meditators. Slowly, এখন না হলেও আস্তে আস্তে, we will develop a lot of power, okay? And it is my own personal experience. Some many years back, when I had an argument with Panna, okay, I had an argument with Panna, and it was like, you know, he was trying to say as if, "Yeah, I don't, you know, you, what are you doing? I can manage it on my own," or something. He was trying to, you know, hota hai na husband and wife mein. And I got very upset, and I said, okay, let me see how you get this. I was so, you know, it was so furious, because he's somewhere, he was telling me that, you know, I don't believe in your power, I can, you know, this I can manage on my own. And he was doing all these things, and I also got agitated from that, and I said, okay, let me see how you get it. I will ensure now with my power that you can never get it. Okay, and that never happened, friend. কিন্তু ফাইনালি ক্ষতিটা কার হয়েছে? I was the person who also suffered when he did not get that. Okay, that was my learning, friends. That's why it's so important that when we become powerful, we also become wise enough to handle that power. Otherwise, we can also harm ourselves, we can also harm others. That was my learning, and after that I'm very careful that what I even say, রাগের চোটেও আমি কাউকে যাতে, আমি thankfully I've never cursed anybody in my life that this person should suffer, that person should suffer. But one thing I did to Panna, and I realized that I said, this will never happen, I will ensure that it will not happen to you. And it did not happen. So friends, that's why it's so important that we become very careful. And even not just that, friends, even we need, we all want power, right? Power helps us to transform our life, power helps us to change our life. But you will see that you will also not get power till the time you have transformed, because the universe also know that till the time the person is ready to handle the power, the universe will also not give you that kind of power. Because আমাদের মধ্যে যদি খুব নেগেটিভিটি, অ্যাঙ্গার and all these things থাকে না, the same power, if I get it, I can destroy the whole universe in an instant. The power is such universal power.
finally কি all these, why are these enlightened people so humble people? Because নিজেকে নিজের উপরে কাজ করতে 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 এরকম একটা, they have come to a position where they can handle the power. They will not become arrogant and they use the power for in wrong ways. Okay, that's why আজকের learning is all these things, that yes, Swagata, like Mata Sita, Swagata Anandita Joita, and me, like Mother Sita, we have a lot of power to transform. We have, when we meditate, we will get our own solutions. We will get our own learnings. Okay. This is one learning, that we can become extremely powerful. The second learning is that we should be careful about using our powers when we start developing powers. Okay. Otherwise, we will burn our own tongue. বলে না, নিজের নিজের জিহ্বা আমরা জ্বালিয়ে দেই। Okay. Thank you very much, friends. If you have no questions, we will go into meditation.